For right now, time to get into a morning conversation. Uliona news jana? Right. Yeah? Woi, mi niliona ka video in the news Yeah. of people jumping over a wall. Right. Here KMTC. Yeah. And now, turns out, police are searching for these people. There are 50 of them who are said to have escaped from the Kenya Medical Training College quarantine facility. Yeah. And how they did it is very interesting. So it turns out, so they were having their evening meal. Yeah. Alafu, it started to rain. So the security officers who were there manning the area, wakakimbia kujikinga na mvua. Wao wakaona opportunity. Yes. Na wakakimbia wakaruka. Wakakumbuka prison break. Season 1. And they all just happened. And if you saw the video, you could see there wanatupa bags over the wall. Yeah. Kimani-ized. And Kenyans were just walking by like nothing is wrong. Yes. Kila mtu anapambana na hali yake. How? What do you mean unapambana na hali yako? That's our society. You can see these are people running away from a quarantine center. Yeah. Why? And in the face of COVID-19, why would you as a Kenyan just watch them go, and you are there too? Unapita tu nikambe una shughuli. That's who we are, by the way. Hata kuna wakati pale Mathari Mental Hospital, leo jamaa amekimbia ametoka huko. Yo zamani ulikuwa unapeleka mtu unapewa 500. Leo sasa waseme watu watapewa warudishe. The question is, huyu akifika nyumbani kama unaweza mrudisha. And that's very true. Yeah. Today, if one of those 50 people is your relative, he or she shows up at your door, you're going to allow them into your house? You know, the first thing anafika akisema hata hawajawai kula. Sasa unamkubali ingie tu hivyo hivyo. Yeah. This is your brother, this is your sister. I want to find out, by the way, this morning, what would happen if one of those 50 is your relative? Amekuja kwa mlango yako amebisha. Ndio huyo. Na unajua alikuwa huko. Unajua alikuwa KMTC amehepa quarantine. Na hajamaliza siku. Hajamaliza. Would you allow that person in your house? And would you return him? Would you report him to the police? Unauliza swali ngumu sana. What do you mean swali? Very difficult question for a Mkenya. Me, I want to know. Yeah. That could be your father, could be your brother, your son, your sister. Amekuja, unajua amehepa quarantine. Yeah. Would you allow him into your home or her into your home and report it to the authorities? Swali ngumu. 0711046105. Because mtu akianza na sentence ya atukulagi na lalaga kwa floor nini aeke sentence mbingi mbaya. But it's necessary. Uoge kwanza bana. Ati ingia uoge. Nyakuwa ngumu. Na this is your brother, this is your husband. Na akiwa na COVID-19? Ai. Sasa mnamalizana tu nyote hivyo. Sasa unajua hapo ndio swali linakuwa nyeti. I want you to give me a call, 0711046105. Would you let that person in your home? And would you go ahead and report to the authorities, sema kamekuja, ndio kujeni mumchukue? Would you do that? You can also tweet me at Mike Mondo1 at Classic 105 Kenya. The hashtag is Maina and Kingangi. Mimi nataka tu kujua. One of these guys akuja kwa nyumba. As we continue with our morning conversation today, it's all about the 50 guys who disappeared from KMTC quarantine facility. They jumped over the wall. We saw the clips on the news yesterday. They just ran away. And I'm asking this morning whether or not, if that person is your relative, amekuja kwako, akabisha hodi, would you let that person in? It's what I want to find out this morning. And if you do, would you still report him to the authorities that he has escaped quarantine? On Twitter, there's a gentleman here called Arsene Gidrav saying, no, I would not. Monique, you're saying, by the way, never ever, even if you're my child or my hubby, I'll call the police to come for you with immediate effect. You can't come and infect the whole family. This is nothing like a joke. Marex, you're saying if that person had been quarantined as a punishment, not because of being a suspected case, I would allow them to my house and not report. Quarantine is not a legally sanctioned mode of punishment. Do Kenyans understand this? You're not being quarantined for punishment. It's for testing.
to make sure that before you're allowed back into society, you're free of COVID-19, that you don't have COVID-19. Mheshimiwa Kwaube Mwangi, you say in such a situation, my patriotism and health come first. Anyone who escaped from KMTC is capable of murder. Why would I keep them in my house knowing well that he or she is capable of? I would call the police. Talk to me, 0711 046 105. Watu ni mchezo wako nao. Mtu anatoroka na anaenda nyumbani. Waambie waulize sehemu za Meru na kwingine. Hivi niko Mombasa, siwezi enda Meru nikaingia kwa nyumba. Kweli? Raia wenyewe wanakulegesha, wanakuitia chini. Kwa hivyo wewe utamrudisha? Tena spindi sana, tena hakuna kupembeleza hata nyumba ingi. Hata kama ni mtoto wako. Hata kama ni ndugu bibi yako. What? Hivi tunavyoongea kuna rafiki zangu wawili tangu waingie huko Meru wako kwa nyumba. Na waruhusiwi kutoka mpaka siku 14 na alikuwa mgeni. Ni vile tu ilisemekana hawezi pita Nairobi, walikuwa wanamregesha. Meru hakuna hiyo mtu ametoka quarantine. Ametoka kasini kwake anaenda kwake. Sio hata kwake na sasa mpaka kusaia kwa nyumba ana malisha leo nafikiri. Sawa. Sasa watu ni kucheza tu, anacheza alafu anasema polisi wanatuga. Hao watu hawatakani hata wapelekwe huko, ni wataandikwe, hakuna mtu utaona barabarani usiku. Lakini tukiwapembeleza vile tuwapembeleza atashika peleka siku 14, hakuna hiyo. Hao nasikiza kiboko tu na tuachane na polisi wafanye kazi. Kiboko iongee. Kiboko itembee kingangi. Bila hiyo Wakenya unajua wengine ni vichwa ngumu. Kuna wale tunatii sheria, kuna wengine hawa vichwa maji unawaona huko. Kiboko itembee, Matiang'i sisi kama hajanunua hiyo vitu. Haya. So thank you. Classic 105, hello. Kumruhusu aingie ni swali Kenyans can attempt to answer. Mahali umeharibu hiyo swali yako ni kuuliza, would you report to the police? Hii polisi ya Kenya, the way you and I know them. Wale walishika ule musician, wakaacha aende na receipt alafu wakamfuata wakamrudisha ndani ya quarantine. Wakasema utaenda kulipa serikali 28,000. Are those the police that you want me to go back and report to? Never in this world. So you would not the way we know them. The Kenya police. So you would not report that this person has escaped from quarantine? No. I think in all honesty, I would help them to hide. Because the Kenya police, the way you know them, wewe mwenyewe unaweza kujipata umeingizwa huko. Wewe mwenyewe utajipata huko na huyo ambaye umeenda kureport. The way I know the Kenya police. Why do you think the Kumi thing never works in Kenya? Nobody wants to report to the Kenya police. And the authorities, I don't think the authorities care about that. Because we are supposed to fear them, not respect them. That is the ukweli wa mambo. Sawa. Yeah. He's brought up a very interesting point. He's saying that huyu akikuja nyumbani inakuwa maneno ingine. So, are the Kenya police that bad? That's what I'm wondering. Hey. That is exactly what I'm wondering. Because, you know, when that person gets into your house, you become a contact. Yes. You become a contact. Which means you go for quarantine even you. Kama what they'll do, wataenda kwa hiyo list. Si wako na list. Kama alikuja kwa nyumba, nyinyi wote mali amekuja. Wewe ngoja ujione movie hapa. Don't believe that movie. Oh my God, keep calling 0711 046 105. You know you could find yourself in quarantine just like that. Hata utaamini. Haya. Ongea na mimi. After those 50 people escaped KMTC quarantine center, I'm asking this morning whether or not you'd allow such a person to get into your home. Could be a relative, could be your father, it could be your wife, could be your husband, could be your brother, your son. And they have come home to you after escaping a quarantine center. Would you let them back in and would you report it to the authorities? 0711 046 105 is my number. Talk to me, Good morning. Morning, Mike. How are you? Salama kabisa. Okay, concerning today's conversation. I don't know, ni shetani gani inawadanganya hawa watu watoe kwa quarantine. Mimi sielewi. Mimi hata wakikuja hata kama ni pipi wangu. Namshika na kumpeleka quarantine alafu nakaa na yeye ni mchunga asitoke tena. Sawa baba. Classic 105. Hello. Good morning, Mando Mike. How are you? Salimia mwalimu. Amesalimika.
I am just shocked by that caller, the one you just brought. Yeah. That he would be hiding the people who ran away from the quarantine. Kwani watu watakuja kujua ama kukubali hii kitu, hili janga, the pandemic ni hatari wakati gani? Hiyo ndio swali. Kwa sababu mwalimu, honestly, these people are not there for leisure. Yes. There's something the government want to know from the people who are being taken to the quarantine. Hili janga limeua watu nchi zingine. Na this is not something we don't know. Hii ni kitu tumesoma. Italy, America, wenye ni mabingwa wa matibabu na kila kitu wamewezwa na hii kitu. And the only medicine for us to cure this thing ni kukaa nyumbani. Those people who are sick watibiwe ama wakufe, and then we go back to a normal life. Mwalimu, sinajua kuna wale hata polisi wanakamatwa na polisi wenyewe wakiwa wamevunja sheria kabisa. Meaning our police force is not rotten. Our police whatever, not a police force nowadays. Inaitwa police nini? Service. Police service. Yes. These people are trying to save our lives. Just imagine that mtu anakimbia, you are being chased by the police so that they want to refuse you to kill yourself. Very true. Unaona kama hapa in Wangige. In Wangige, people don't care about what the government is saying. Wangige market. Wangige hapa market, wewe kuja tu uone watu, people they are ignoring everything. They are in their businesses. They are interacting like even before. I mean, ninaenda huko unaweka mask tu, watu wanaona kama you are very stupid when you are doing it. Awajali wako dunia nyingine. Na kuambia wako dunia nyingine. And this pandemic is going to hit the entire country tukikosa kuichukua kwa uzito. Na siamini Wagige, na Wagige iko hapa. Si iko hapa tu. Iko hapa tu. It's not even 10 kilometers from Westlands. Ni ignorance. Ignorance ndio imekumba kila mtu hapa. Sawa. That's sad. Yeah. Have a good morning. That's very sad. He's brought up a very, very good point. Ignorance. Hata Biblia inasema my people shall die for lack of knowledge. It's very, very true. Morning conversation today. I want to take your final thoughts on this, because honestly, what happened yesterday at KMTC, by the way, I found it as very disturbing. I personally believe that the only thing you're being asked to do is stay there until you get cleared. Now, I get it as a financial implication. I get that. I get you want to go home. I understand. But at some point, your individual needs cannot outweigh the needs of an entire country or the needs of an entire society. So for those who have hepared, just go back to that quarantine facility. Yeah? Because everyone you're meeting right now, you're turning into a contact. And that's why I'm asking this morning, if that person who disappeared from KMTC yesterday was a relative, amekuja amekugongea kwako, would you let them in? And if he came, would you report them to the police? Talk to me, eh? This is Kehara. Yes, Kehara, habari ya leo. Mzuri. And before I join anything else or in your morning conversation, we've been in the dark for the last 3 days. Wapi? Na tuko Lironi. Na mnajua especially watu kama mimi ambao wamezidi ya miaka kama 62 sasa, tuliambiwa tukae mbali sana na hiyo kitu inaitwa coronavirus. Kweli kabisa. Na hamuna stima. Hatuna stima. Ukweli wa Mungu, mbele ya Mungu, we've been out of yani stima light for the last, actually today is the 4th day. Rironi hapa wameweka roadblock ya corona. Ni hapa kwangu barabarani kabisa, hata magari unasikia ikipita. Hata niliwasaidia maji ya kunywa na nikawasaidia na pahali ya kujisaidia nature. Na watu wa Kenya Power wanazimia wewe stima.
na nimelipa. Isiyo ati haija ni actually an eneo of radius kama ya 2 kilometers radius, unaelewa mzunguko. Ama ni kwa sababu barabara inajengwa hapo? Hapana, wacha niseme ukweli, sijui ni nini. Hata chacha ile chakula tulikuwa tumeweka by Saturday tumemwaga jana, na sina nguruwe, tumemwaga na tuliambiwa ati tununue vitu tuweke kwa fridge. So we're going to try and see if we can get to the power to come and sort it out. Sasa hii ingine nasikia watu wametoroka. Hiyo hata ndio kushangaza kwa ajili hata kwangu saa hii nimetoka tu nje niongee na nyinyi. Nimefunga na nyororo na hakuna mtu naruhusu aingie hapa. Hata nimenunua surgical spirit, sijui sanitizer nimenunua, niko na mtungi hapa ya roto, iko na maji nje. Iko na sitaki mtu akuje ati kuongelesha mama siko ati imefika wapi, sitaki ifike hapa. Kama anakuja aongelea nini 40 meters away. Kwa hivyo hata hao watu wametoroka, wasakanywe kama mnyama. Hiyo ndio wataeneza. Mimi sijatoka nyumbani, hata tagutuambiwe wazee kwaje watulie kwa nyumba, sijatoka. Na kanisa mimi huenda, lakini sasa sio rasmi, tumeambiwa hata huko kwa kanisa tusiende. Wacha mtu akae within. Hata nimebadilisha already bed. Sasa hata natakaga nikae tu nini upande mwingine, yeye akae upande wa watoto na mimi nikae upande mwingine. Maana tumeambiwa hata makisi tuache. Yes. Mumeambiwa mwache nini? Makisi tumeambiwa hakuna. Mimi nimeingia bedroom mwingine. Ndio natural isikuje nisikie. Nimeona hapana, hii kitu inaweza nini au ni kukisa. Mimi niko na tumiaka twingine ningalitaka niishi. Jamani nifurahie maisha. Kweli kabisa my brother. Kihara, unaona kama inapita na wazee? Ati? Unaogopa inaweza pita na wewe? Wewe hii kitu ni ya dunia mzima, si ati imekuja kibahati. Hii ni baya. Wacha ni kuonaga na wewe ukikua mkiwa hapo na Mike. Mimi sasa nimefikisha miaka ya kukasi ama ya kubrace. Nataka naweza mbrace nyinyi mkaekaa kama mimi. Yes. Thank you. And you take care. Hao watu wasakanywe. Hata nikiona mtu hafanani na hii area, nitakuwa wa kwanza kupiga simu kwa polisi. Asakanywe. Arudi na huko mara moja King'ang'i. Asante Kiara, tunataka ukae miaka mingi zaidi. Mimi nataka at least ingine zate. Kweli kabisa. Itakuwa 100 hiyo Kihara. Okay, good day and I'm happy. Nyinyi nasikia vile mnacheka, you are still negative, sio positive. Mkae hivyo nimembrace, mkae na hiyo negativity. Asante Kihara, na tutakujia ng'ombe ile ndama yetu. Ilikuwa ni kodosho, ile ngoima. Sini zenge ngoima. Na nilikapeleka mpaka picha na kwenu ndio muone mimi uongea ukweli. Mkalinga. Haya, tutakuja baada ya corona. Na huyu mwingine anaitwa Maina Kageni. Bado yuko. Isimufikia hata hii corona, akae na yeye. Akirudi nitamwambia. Good day.